in the last class we have discussed about RSA algorithm, how RSA will works. Then today's class we have to discuss about the proof for RSA algorithm. So we can just refresh our RSA algorithm. That is this RSA is a public key crypto system. So corresponding to each communicating party there will be a pair of keys. For example, if Bob and Alice wants to communicate, this is Bob and Alice. They wants to communicate, then corresponding to each communicating entity there will be public key and a private key. Then Bob will also have public key and a private key. And public key will be announced publicly, and that will be known to all. Private key will be known only to that particular party. For example, if Bob wants to communicate with or encrypt a message and send to Alice, then what we will do, that message will be encrypted with a public key of Alice. Alice in the public key vechittu endeyum encrypt cheyum, that will be transmitted. This will be cipher text. Then that will be received here. Then that cipher text will be decrypted. Okay, this will be available to all, but that can be decrypted only with the private key of Alice. Key of Alice. This is encryption and this is decryption. അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കീ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഓൾ, ബട്ട് ദി കണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം. സോ even if the adversary or attacker receives this message, he cannot read the content. This can be decrypted only with the private key of the Alice. അപ്പോൾ ഈ ആലീസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ച് മാത്രമേ അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ആലീസിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, സെലക്ട് 2 large prime numbers P and Q, then calculate system modulus n is equal to PQ. Here P and Q are kept secret. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കും, സീക്രട്ട് ആക്കി വെക്കും. ഇതിപ്പോൾ കീ ജനറേഷൻ ഓൺ ആലീസ് സൈഡ്, ആലീസിൻ്റെ സൈഡിൽ കീ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ബോബിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ദി കീ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഓൺ ആലീസ് സൈഡ്, പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കീസ്. സോ സെലക്ട് വെരി ലാർജ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് P and Q, they are not equal. Then calculate the modulus n is equal to P into Q, and the PQ are kept secret, but n is available publicly. n നെ നമ്മൾ എന്താക്കും, പബ്ലിക് ആക്കും. that will be known to all. Then calculate totient value phi of n. This can be easily calculated by as P minus 1 into Q minus 1, only if we know the values of P and Q. If the values of P and Q are not known, then the computation of totient value or totient function will be very difficult. നമുക്ക് n മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയില്ല, പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് അറിയില്ല. ഈ ആരുടെ കീ ആണോ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസിൽ ഇത് n മാത്രമേ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആക്കുന്നുള്ളൂ. n മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈ ഓഫ് n കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, n-ൻ്റെ ലെസ്താനുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ n-യുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൈമായിട്ടുണ്ടോ നോക്കും.
അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ടോഷ്യൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി ഹാർഡ്. But if we know the values of p and q, it will be easy. P minus 1 into q minus 1, that we already discussed. Okay. Then select an integer e such that e is relatively prime with phi of n. Then gcd of phi of n comma e is equal to 1 and less than phi of n. Because of e is relatively prime with phi of n, there exists an inverse for e under mod phi of n. അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ഡി എന്നുള്ള വേറൊരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഡി ഈസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു ഇ ഇൻവേഴ്സ് മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എൻ. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇയുടെ ഇൻവേഴ്സാണ്. മോഡ് ഫൈ ഓഫ് എന്നിൽ ഇയുടെ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫൈ ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ഇ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദി പബ്ലിക് കീ വിൽ ബി ഇ കോമ എൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കീ വിൽ ബി ഡി കോമ എൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൗ ദി എൻക്രിപ്ഷൻ. ബോബ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലാർജ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് ലാർജ് മെസ്സേജ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബ്ലോക്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. And that value will be normally that will be less than n. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മോഡൽസിനേക്കാൾ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിലോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ എം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്. ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വലൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അവർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ്. ദെൻ സിഫർ ഇക്വലൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ദി പവർ ഇ മോഡ് എൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി എൻക്രിപ്ഷൻ. Then the C will be reached at the Alice side. Then how the Alice will decrypt that one? For decryption, what we will do? C to the power D mod n. D എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ്? പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ്. അപ്പോൾ C to the power D mod n വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, മെസ്സേജ് കിട്ടും. സോ ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് വൺ കീ, ദറ്റ് ഈസ് E. And for decryption we have used another key D. That is why we will call this as asymmetric also. Asymmetric encryption, because we are using one key for encryption and another for decryption. Then our question is how this is possible. We are using how the M will be received from when we are applying. Okay, when we are applying this C to the power D mod n, how that will become M. എങ്ങനെ എം ആവുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു? പ്രൂഫ് ഫോർ RSA algorithm. So we have to prove m to the power d. Okay, before that we can just write our things. So ciphertext C is equal to m to the power e mod n. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇനി then to decrypt, this is encryption. Decryption എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി C to the power, അതായത് ciphertext to the power D mod n, that will give our message. This is decryption. Then we have some other result, that is okay, anyhow this is actually C to the power D mod n means what is C? M to the power E, this one. This is our C, M to the power E mod n whole to the power D. So this, we are substituting for C.
then mod n. Then this will become m to the power ed mod n. This will become m to the power ed mod n. Okay. So we have to prove that this is equal to m. ഇത് m ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. m to the power ed is equal to m. We have to prove m to the power ed is equal to, m to the power ed mod n is equal to prove m to the power ed mod n is equal to n. This is our requirement. Okay. And one more thing, we know that e d is equal to, d is congruent to e inverse mod phi of n. Okay. That means e into d is equal to 1 mod phi of n. Okay. They are congruent. Congruent means if they are e into d is congruent to 1 mod phi of n means if we multiply e and d under mod phi of n, the result will be 1. Or we can write like this, ed is equal to some integer k into phi of n plus 1. അല്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മോഡുലസ് വിത്ത് ഫൈ n അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 ആവും, ഇവിടെ 1 ബാക്കി വരും. സോ ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സം റിസൾട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് or rewrite this like this, m to the power ed നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ed is equal to k into phi of n plus 1 mod n is equal to m. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അഗൈൻ phi of n എന്താണ്? p minus 1 into q minus 1 ആണ്. കാരണം n is equal to p into q. So again we can rewrite this as m to the power k into p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod n is equal to m. Okay, this is what we have to prove. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, this is same as m to the power ed mod n is equal to m. Okay, so we need to prove this equation. We reached here from this one. ഇതിന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് വി ആർ പ്രൂവിങ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു പ്രൂവ് ദിസ് വൺ? So before proving this, we have to consider some basic result. One is a mod n into b mod n whole mod n is same as a into b mod n.
Okay, this is a property of modular arithmetic that we have already discussed. And from this, if x mod n is equal to 1, then if x mod is equal to 1, then x square mod n എന്തായിരിക്കും? This can be written as x mod n into x mod n whole mod n. Okay, by using this property. So this value is 1, this value is 1 here. We already given x mod n is equal to 1. Then 1 into 1 mod n means 1 into 1 mod n, that is equal to 1 itself. So if we are taking x cube, we can write the same thing like that. So for any integer y, so for any integer y, we will have x to the power y mod n is equal to 1 if x mod n is equal to 1. X mod n 1 ആണെങ്കിൽ x to the power y mod n will also be 1 by using the above property. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. x to the power y mod n is equal to 1. Okay, if x mod n is equal to 1. Similarly, if x mod n is equal to 0, ഇവിടെ നമുക്ക് അതേ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം സംഭവിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മോഡ് എൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. എക്സ് സ്ക്വയർ മോഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ വൈ മോഡ് എൻ വിൽ ആൾസോ ബി 0. Okay, if x mod n is equal to 1, x to the power y mod n will be 1, and if x mod n is equal to 0, then x to the power y mod n will also be 0 for any integer y. This is two results. Then okay, then another property of modular arithmetic is a mod n minus b mod n whole mod n is equal to a minus b mod n. This is another property of modular arithmetic. A mod n minus b mod n whole mod n is equal to a minus b mod n. And similarly, other property we have to consider is if a and n are relatively prime, then by using Fermat's theorem, or sorry, by Euler's theorem, we will have by Euler's theorem we will have a to the power phi of n will be congruent to 1 mod n. ഇത് നമുക്കറിയുന്ന റിസൾട്ടാണ്. These are some basic result that will be used for our proof. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. This one. We have to prove this one. Okay, so we have considered some basic results. Then next we can consider our proof. Okay,
Then so we have to prove actually we have to prove m to the power ed mod n is equal to m, or that is same as m to the power k into p minus 1 q minus 1 plus 1 mod n is equal to m. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ before proving this, we can start with some a slight changed version of this one. Okay, we can start with first we show that m to the power k into p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod p is same as m mod p. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ മോഡ് n ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? മോഡ് പി എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോഡ് പി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഈസ് സെയിം. എം ആൻഡ് എം മോഡ് പി ആർ സെയിം ബിക്കോസ് വി ആർ സോറി ഇവിടെ എം മോഡ് എൻ m mod n are same because m is less than n. Okay, so first we show that mod p instead of mod n we are using mod p. This mod p is same as m mod p, and this case we will have two cases. Case 1, these two are relatively prime. m and p are not relatively prime. m and p are not relatively prime. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? p divides m. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ p divides m എന്നാണ്. That is p divides m. So in that case, if we consider this part, m to the power k into p minus, sorry, before that we can consider this one. If we consider this part, m mod p will be 0. എന്തുകൊണ്ടാണ്? p divides m എന്നാണ്. They are not relatively prime, then p divides m, then m mod p will be 0. Okay, and if m mod p is equal to 0, then m to any power mod p will also be 0. We will have a result here. If x mod n is equal to 0, then x to the power y mod n will be also 0. Similarly, if m mod p is equal to 0, then m to the power k into p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod p will also be 0. Okay, so we can equate m to the power k into p minus 1 q minus 1 plus 1 mod p is equal to m mod p. Okay, that is satisfied. Then the case 2 is, case 2 means p and m
are relatively prime. Relatively prime. That is the case. They are relatively prime. ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം. എം ടു ദി പവർ കെ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1 ക്യൂ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 മോഡ് പി. That is same as m to the power 1 into m to the power k p minus 1 q minus 1 mod n, and this can be rewritten as m mod p into m to the power k into p minus 1. Okay, m to the power, this can be written as m to the power p minus 1 whole k into p minus 1. ഈ പവറിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ, മോഡ് n ഹോൾ മോഡ് n. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത്. എ മോഡ് എൻ ബി മോഡ് എൻ ഓൾ മോഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി മോഡ് എൻ. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഓക്കെ എം mod p into one property is, okay, this can be written as m to the power phi of p, because p minus 1 is phi of p. M to the power phi of p whole to the power k into, sorry, here we will have q minus 1, okay, q minus 1 q minus 1 mod, sorry, here also okay, here mod p not mod n, we have some mistake. All these are mod p because first we are using mod p, okay, here so mod p then mod p, okay. But we know that m to the power phi p mod p is equal to 1 if p and m are relatively prime. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് m to the power phi of p mod p is equal to 1. So this part will become 1, and by using this property x to the power y mod n is equal to if x mod n is equal to 1, then x to the power y mod n will be also 1. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താവും, ഇത് മൊത്തത്തിൽ 1 ആയി പോകും. So this can be written as m mod p into 1. 1 mod p is 1 whole mod p. That is same as m mod p. Okay, so we got m to the power k into p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod p is equal to m mod p. So in both cases, that is in case 1, if they are not relatively prime,
then this satisfies, and also for the case 2 they are relatively prime. In that case also this will satisfy. Okay, so we will have m to the power k p minus 1 q minus 1. Okay, this is equal to mod p, and from this we will have in both cases we will have m to the power k into p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod p minus m mod p is equal to 0. Okay, so m to the power k p minus 1 into q minus 1 plus 1 mod p. Now if we apply mod p on both sides, what will happen to this entire, as if we are applying mod p to this entire one and this one, then what will happen? M to the power q1 mod p minus m mod p is equal to 0 mod p. So we have a previous result, this one, a mod n minus b mod n, that is equal to a minus b mod n. So we can express this as m to the power k p minus 1 q minus 1 plus 1. Okay, so 1 minus m mod p is equal to 0 mod p, anyhow 0. Then if this quantity mod p is equal to 0, that means p divides, that is p divides this quantity m to the power k p minus 1 into q minus 1 plus 1 minus m. If this is equal to 0, that means this p divides this one. Similarly, so p divides this one, that means we reach the result p divides this quantity. By the same reasoning, we can show that q also divides m to the power k p minus 1 q minus 1 plus 1 minus m. Okay, because p and q are distinct primes, then we know that p divides this one and q also divides this one. Then this quantity will be a product of p and q and some other integer r. So we can express like this. So this quantity can be expressed as m to the power k into p minus 1 q minus 1 plus 1 minus m. This quantity is a product of p and q
and some integer r, because p divides this one, q divides this one. P and q are prime numbers, so this will be a product of p and q and some integer r. That r may be 1 also. Okay, but p into q is n, so we can write like this. This is equal to n into r. So this quantity is some multiples of n. From this we will have this quantity is some multiples of n. That means n divides this quantity. We can have n divides this one, this quantity. So we can have an expression like this. M to the power k p minus 1 q minus 1 plus 1 minus m. Okay, we have that is already here. Minus m is equal to n into r. So m to the power k p minus 1 q minus 1 plus 1 is equal to nr plus m. Okay, that m is taken this side, and if we apply mod m, if we apply mod n on both sides, we'll have m to the power k p minus 1 q minus 1 plus 1 mod n is equal to, if we apply mod n on this one, this entire quantity, nr plus capital M mod n. But this side nr mod n will become 0 plus m mod n. This will become nr mod n plus m mod n whole mod n. This is actually m mod n. That is this one is m mod n. That means m to the power, this is actually what was this equivalent, med, because this is the value for ed. This one is corresponds to ed. This part corresponds to ed. So n to the power ed is equal to m to the power ed mod n mod n mod n is equal to m mod n, or so this is our proof. M to the power ed is same as m to the power ed means c to the power d mod n. So this is our proof for RSA algorithm. So for encryption purpose we are using one key, and for decryption we are using another key. Okay.